موضوع بعدی در اسپیکینگ پارت 1 آیلتس در مورد هوم تاونه، شهری که زندگی میکنید. سوال اول Tell me a little about your hometown. و من در عراق زندگی میکنم. در مورد شهر عراق گفتم. میتونید از قالبش استفاده کنید برای شهر خودتون درست کنید. Tell me a little about your hometown. I come from a fairly large city which is called Arak. It's quite multicultural. It's located 250 kilometers south of Tehran. About a 4-hour journey by car or bus from the capital. It's located in the Markazi province and has about 1 million inhabitants. Arak is a modern manufacturing city. It has many machine, chemical, and textile industries. It is famous for its industrial products, for example, petroleum and machinery products. Generally speaking, most people who live in my hometown enjoy a high standard of living. I love the city life of Arak. It's full of bustle and variety, and you never feel bored. About its climate, I should say it's quite cool in winter, but very warm in summer. سوال بعدی در مورد هومتاون پارت 1 اسپیکینگ آیلتس. Do you like your hometown? Yeah, absolutely. I think no other city has the same magnetic vibe as Arak does. The city is so diverse, and this diversity is reflected in the city's food, language, traditions, and overall atmosphere. Also, I like living here because of the quality of life the city offers. The city has well-maintained parks, recreational areas, and green spaces where I can relax and enjoy nature. What's important is that the public transportation system is efficient and convenient, and there are always cultural festivals, art exhibitions, and concerts happening in the city. So I never feel bored, and I never run out of things to do. سوال بعدی هومتاون در مورد اینکه چقدر بزرگه یا بزرگی یا کوچیکه. Is that a big city or a small place? Arak is the largest city in the province of Markazi. Its total land area is slightly bigger than 7,000 square kilometers, which accounts for approximately 4 times the size of London. Another way for you to get an idea of Arak's size is to compare it to other well-known countries. For instance, it's smaller than Qatar and Lebanon. سوال بعدی hometown speaking part 1. How long have you been living there? Well, I've been living there since I was born. At times I leave the city just for a while when I go on holiday. سوال بعدی پارت 1 آیلتس hometown speaking. Do you think you will continue living there for a long time? میپرسه آیا مثلا قصد داری که مدت طولانی تو اون hometown زندگی کنی؟ Well, I want to move to a larger city as soon as possible, as living here is unlikely to give me a chance to implement my goals and make my old dreams come true. I've tried but couldn't find a decent opportunity locally. So, given a half chance, I'll try to start a new life in a different place. همین سوال جواب کوتاه کلی نکته داره که الان نکته‌هاشو بهتون میگم. من برای هر تاپیک یه PDF تهیه کردم. توضیحاتی که میدم توی اون جزء PDF هست. شما میتونید با مثلا جزء PDF هوم تاون این توضیحات منو داشته باشید. الان نکاتی که اینجا هست، یک کلمه هست به اسم decent. decent یه کلمه نمره بیاره، یعنی شایسته، مناسب، دیگه
نجیب، شرافتمندانه و توی اسپیکینگ در حد C1 C2 حساب میشه. خب a decent opportunity یعنی یک فرصت شرافتمندانه. ما کالوکیشن های دیگه هم با decent داریم که من تو اون جزوه آوردم، میتونید دانلودش کنید ببینید. a decent salary یه حقوق شایسته، یه حقوق مناسب. a decent burial a decent behavior رفتار شایسته. a decent meal یه غذای کافی که کاملا شما رو سیر میکنه رو میگن a decent meal. a decent wage یه دستمزد مناسب که میتونید هرچی بخواید بخرید. a decent sized اندازه مناسب. a decent living یک زندگی آبرومندانه یا پول کافی داشتن. a decent citizen یه شهروند سالم و خوب و honest good and honest. و نکته بعدی که اینجا هست یه ایدیوم هست a half chance. a half chance یه ایدیومه، یعنی یه فرصت، یه شانس منطقی که ما اینجا استفادهش کردیم. و نکات دیگه‌ای که داره to move to یعنی جابجا شدن، as soon as possible اصطلاح قشنگه به محضی که فرصتش پیش بیاد. to implement my goals یعنی اون اهدافش رو اجرایی کنه. یه اصطلاح دیگه هست make my all dreams come true. خب makes my all dreams come true. حتما این جزوه‌ای که کل تاپیک هوم تاون هست رو مطالعه کنید، در صورت PDF براتون میفرستم. موفق باشید، منتظر کامنتاتون هستم. لایک، کامنت، هر چی دوست دارید میتونید بذارید. سوال بعدی اسپیکینگ آیلتس پارت 1 در مورد هوم تاون. Would you like to live in the countryside in the future? دوست داری بری توی countryside هومه شهر آینده؟ I'd rather say I don't mind swapping city life for a rural idyll. I'm tired of the constant rat race and I definitely enjoy a slower pace of life. Also, I want to live in a house with multiple rooms, a garage and swimming pool, which is obviously not possible until I'm swapping. Swapping یعنی مبادله کردن، تعویض کردن. میگه که I don't mind swapping city life for a rural idyll. نکته دیگه در مورد mind هست. I don't mind یعنی بدم نمیاد که بعد از mind ما باید فعل ing دار بیاریم. I don't mind swapping. a rural idyll یه چیز هست، یه کالوکیشنه، یعنی زندگی روستایی که پر از آرامش و خوب و حال خوب هست. و دیگه در مورد سواپینگ یه اصطلاح دیگه هست، جالب نیست ولی میگمش. wife swapping تعویض همسران میشه، مثلا رابطه‌های ضبطری میگن wife swapping. بعد اصطلاح rural idyll هم که منش گفتم a place or experience in which everything is peaceful and everyone is perfectly happy. اصطلاح دیگه که قبلا توضیح دادم constant rat race تو وایس های قبلی هست. a slower pace of life یعنی سرعت زندگی کمتر میشه. اینا چیزای خوبی بود که توی این پاسخ بود. سوال بعدی در مورد هوم تاون. What is the difference between living in the countryside and in the city? خب گفته تفاوت بین زندگی در حومه شهر countryside یا مناطق روستایی countryside و توی خود شهر. I guess that the most striking difference is that the countryside there isn't much traffic even during rush hours. Again, as there are fewer vehicles emitting exhaust fumes, rural areas are nowhere near as polluted as urban ones. So, the air is definitely fresher. That is why it's highly likely that people living in the country live longer. However, there may be a number of people who won't appreciate these benefits, and there aren't many opportunities for professional growth, and the choice of facilities is limited.
بازم نکات خیلی خوبی این جواب داره. کلمه striking the most striking difference یعنی تفاوت بارز، تفاوت قابل توجه هست که striking تو کالوکیشن های دیگه هم هست. striking contrast که یه تفاوت خیلی واضح رو نشون میده. striking similarity شباهت واضح. striking parallel strike معنی strike میشه تظاهرات. a distinctive appearance که مترادفش میشه a striking appearance یک چهره‌ای که جالبه و غیر طبیعیه. a striking feature یه شخصیتی که جالبه و غیر معمولیه. a striking force میشه نیروی ضربت. و اصطلاح within striking distance یعنی نزدیک near within striking distance. و همچنین یه ایدیوم داریم within striking distance of مثلا خیلی نزدیک، معنیش میشه خیلی نزدیک. مثلا این مثال رو توجه کنید The Republicans are within striking distance of winning the election. میگه که جمهوری خواهان خیلی نزدیک شدن به اینکه انتخابات رو ببرن. پس معنی very close to achieving something میده. این در مورد striking بود، خیلی خوبه. از کالوکیشن های دیگه که اینجا داریم rush hour ساعت شلوغی، مثلا صبح که ملت میرن سر کار حدود 7 یا مثلا غروبا که میان rush hours میگن. یه کالوکیشن دیگه داریم emitting exhaust fumes. این دود ماشینا میگن emitting exhaust fumes. و اینجا باز یه استارتر داریم this is why. میتونید این استفاده کنید وقتی میخواید دلیل بیارید و ادامه جمله رو بگید. This is why is highly likely و احتمالش زیاده کالوکیشنش میشه highly likely. in the country هم که میشه منطقه روستایی. یک کالوکیشن دیگه a number of people. توی پاسخمون داشت از خوبی‌های منطقه روستایی میگفت و خواست یه عیب بگه، از however استفاده کرد. اینا linking verb هستن، کلمات لینکینگ هستن. however contrast نشون میده، تضاد نشون میده و از اینجا استفاده میکنه که به شنونده میگه که من میخوام حالا یه چیزی متضاد بگم however اگرچه. و نکته که اینجا هست won't منفی will not که توی اسپیکینگ اشکال نداره ما won't مخفف استفاده کنیم یا aren't، ولی توی رایتینگ شما نباید استفاده کنید. توی رایتینگ باید بنویسید will not are not، ولی توی اسپیکینگ مشکل نداره. کالکولیشن دیگه که اینجا هست professional growth رشد شغلی and the choice of facilities باز اینجا انتخاب هایی که تسهیلاتی که تو اون منطقه هست و انتخاب تسهیلات میشه. امیدوارم لذت برده باشین، موفق باشید. منتظر لایک کامنتاتون هستم. در پناه خداوند یکتا شاد و سلامت باشید. سوالات هوم تاون Speaking IELTS Part 1. What do you like to do in the countryside? چه کار میتونی انجام بدی؟ چه کاری دوست داری انجام بدی توی روستا یا حومه شهر؟ There is generally not much to do in the countryside, especially in the winter. So I'm sure the majority of young people like to chat with their friends online or play computer games. They may also like to get together in order to play football, ride bicycles, or explore the surroundings. This is because if children are not glued to their devices, they usually have active pastimes. The more adventurous, the better. Again, as the number of recreational facilities is severely limited in the countryside, it seems to me that the most popular activity with adults is having barbecue parties or just chatting with their neighbors over the fence. خب نکاتی که این پاسخ داشت رو براتون میگم. کالوکیشن هایی که هست not much to do کار خیلی زیادی نمیشه انجام داد. not much to do. The majority of young people اکثریت جوانان. The majority of young people. To get together دور هم جمع شدن.
in order to وقتی میخواید شما دلیل بیارید in order to میتونه جای because بشینه. گفته they may also like to get together in order to play football. نکته‌ای که در مورد فوتبال هست، ورزش ها رو شما نباید ذ بدید، مثلا ذ فوتبال اشتباه، play football. و نکته دیگه یه استارتر خوب اینجا داره، this is because، میتونید بعد ادامه بدید this is because if children، و یه کالوکیشن دیگه هست اینجا are not glued to their devices. اگر به مثلا تبلتشون موبایلشون نچسبن، glued یعنی چسبیدن، اینجا اصطلاح. و دیگه active pastimes یعنی اوقات فراغت اکتیو داشته باشن. و یه نکته گرامری خیلی قشنگ اینجا استفاده کرده، the more adventurous the better. وقتی شما دو تا صفت تفصیلی میاری، اینجا میگه هر چی که ماجراجویی بیشتر باشه بهتره. the more adventurous the better. از the استفاده میکنی علاوه صفت تفصیلی، دوباره کاما میزنی the صفت تفصیلی. the more adventurous the better. و نکات دیگه که داره severely، قید severely اون استرس سیلابش روی وی هست، severely یعنی به شدت، شدیدن. و دوباره adult استرسش روی دیو adult. و کالکولیشن دیگه باربیکیو پارتیز، مهمونی هایی که کباب درست میکنن تو حیاط و باربیکیو هست. امیدوارم لذت برده باشید. در پناه خداوند یکتا شاد و سلامت و ثروتمند باشید. سلام دوستان، به آخرین سوال هوم تاون رسیدیم. اسپیکینگ آیلتس پارت 1 سوال میکنه How has your town changed over the last 20 years؟ از present perfect استفاده کرده توی سوال و میخواد بدونه که شما چطوری میتونید با این جواب بدید. شهر شما چه تغییراتی کرده در طی 20 سال گذشته؟ خب ما فعلایی که استفاده میکنیم متناسب با همین گرامر هست. How has your town changed over the last 20 years؟ بعد از اینکه پاسخ رو بهتون دادم، نکات مهم این پاسخ رو، کالوکیشن ها، نکات گرامریش رو بهتون میگم. اول سوال رو میخونیم. Well, as far as I can see, the city has undergone tremendous changes as it has turned from a small, peaceful town into a large, bustling city. It's now approximately twice as large as it used to be. So it means that now it can boast improved infrastructure, more places to visit, and things to do, as a lot of facilities have been made available for people. Overall, I'd say the city has changed for the better, though there are still issues with public transport, which is as inefficient as many years ago. خب نکات مهمی که این داشت، اول اینکه ما گفتیم present perfect و ما هم به صورت present perfect جواب دادیم has undergone، has turned from something into something و have been made اینجا مشغوله، has changed. خب نکات دیگه که داره، یه استارتر خوب اینجا هست well as far as I can see، تا جایی که من میبینم، تا جایی که من میدونم. well as far as I can see میتونید توی جملات دیگه ازش استفاده کنید. و همچنین اینجا tremendous change یه کالوکیشن هست، has undergone tremendous change، تغییرات بزرگ، تغییرات واضح. و کالوکیشن turn from something into something یعنی چی؟ turn from something into something، یه چیزی به یه چیزی تبدیل شدن. و اینجا گفت که it has turned from a small peaceful town into a large bustling city. و یک ترکیب خوبی از large as استفاده کرده، میگه که twice as large as it used to be، تقریبا 2 برابر شده از نظر بزرگی نسبت به گذشتهش. خیلی قشنگه گرامرش. و دوباره so it means that یعنی وقتی بخواید دوباره با یه حالت دیگه بیان کنی otherwise so it means that یعنی به صورت دیگه میتونید ازش استفاده کنید. و فعل boast که اینجا اینو boast به معنی بالیدن، پوز دادن هست که گرامرش رو براتون آوردم. کلمه boast به معنی بالیدن به چیزی یا کسی، حرف اضافه این کلمه about است، نه for. اشتباهاً میان boast for میذارن که اشتباهه،
he boasts of or he boasts about his rich. او به ثروتش مینالد. توی دیکشنری اومده که boast that Amy boasts that her son was a genius. ایمی به پسرش مینازه و میگه که نابغه است. اون نابغه بود. Boast about. He's boasting about how much money he has made. اون مقدار پولی که ساخته رو بهش افتخار میکنه، میبالد. Boast of. The company is inclined to boast of its success. و معنی دیگه هم که اینجا آوردم if a place, object, organization boasts something, it has something that is very good. The city boasts 2 excellent museums. شهر 2 موزه عالی داره بهش افتخار میکنه. The society boasts 3,000 members worldwide. و دیگه کلمه boaster نونه countable به معنی لاف زن، کسی که لاف میزنه. خب این نکات boast بود و نکات دیگه ای که هست overall I'd say و though که بعد نشون دادن contrast تضاد هست. توی speaking استفاده میشه، توی writing میتونید although استفاده کنید. I'd say این در واقع I would say بوده و is and as اینجا as برای because دلیل میاره. Though there are still issues with public transport which is as inefficient as many years ago. میگه که همچنان این مشکلاتی که با public transport داریم از برای similarity میاد از inefficient یعنی هنوز ناکارآمده as many years ago. پس این از با از رو در نظر بگیرید که دو طرف صفت میاد و برای کمپریسن میاد، برای مقایسه کردن. خب امیدوارم لذت برده باشید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. موفق باشید.